just came out of what is the white exhibit hall, and I'm going into the yellow exhibit hall. Here we go. Alright, I left home and I didn't even say anything to you guys today, but it's because I'm coming to an event that I just saw on TV when I was at the Airbnb. It's like a national expo where different people who make artisanal products come together and showcase, you know, their crafts and so on. So I'm gonna check it out, see what they have to offer, and yeah. This is a look. This is it. Pero yo puse una reclamación, sí, a ver, These are some musical instruments that I found here. Indigenous. So, you know, your boy just bought a bag of musical instruments to carry back to Jamaica. Let me see what else there is here. Under the sea, under the sea. Hola. Ligado siempre a la panela, a la guapanela. Una guapanelita con café, una guapanelita con chocolate. Luego venía el desayuno. So I'm just discovering that there are different rooms. I just came out of what is the white exhibit hall, and I'm going into the yellow exhibit hall, pabellón amarillo, so I can see what else is here. I didn't expect to really enjoy this like what I have, but here we go, so I can see what else they have to show here. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Excelente. Look at this. Buenas tardes. Inspirados en la biodiversidad colombiana, el jaguar, el frailejón, ranas y lagartos de Colombia. Somebody stop me, you know, because I don't want to buy the whole place. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bonito. Valle del Cauca. 100% algodón.
Alright, look at this and just imagine what it sounds like. And now listen to it. ¿Y esto qué es? Eso es un evento Ajá. que se creó por Artesanías de Colombia, el cual se llama Colombia Artesanal, el cual busca incentivar a las personas a que conozcamos más a los artesanos, que le demos otras vistas a estas personas, que los apoyemos más. Entonces, Colombia Artesanal creó 17 rutas. 17 diferentes rutas con diferentes artesanos, diferentes creaciones, en las cuales podemos pues ir, visitar, turistear, observar todo lo que está pasando alrededor, ya que no estamos muy enterados pues de las situaciones, lo que está pasando allá. Entonces Colombia Artesanal creó una página web en la cual... ¿Y cuál es? Ahorita te voy a mostrar el código QR para que lo escanees y lo mires, en la cual te van a aparecer las 17 rutas. Cada ruta con su información, de qué significa, el significado, hay artesanos, los números de contacto de los artesanos, lo que crean, sus comidas típicas, o sea, toda la información. Entonces con eso también tienen unas agencias en las cuales tú puedes investigar, cotizar, si te quieres ir a turistear y conocer un poquito más de estos artesanos. Ah, ok. La idea también es que para finales de diciembre se tenga el resto de todas las regiones con rutas de artesanos. En el momento se lee 17, pero la idea es que sean 32. Ah, ok. Entonces esto para mí sería bueno, porque como yo soy de Jamaica, entonces a mí me gusta conocer lo que es la cultura de otros países y como que esto sí me parece una buena manera de como que conocer a lo que no se ve típicamente de Colombia. Y son cosas muy bonitas y saber cómo apoyarlos más y ver en realidad todo lo que cuesta, todo el trabajo que ellos hacen, porque lastimosamente hay gente que ve un trabajo de un artesano, esto tiene un precio, ellos tienen precios muy elevados, pero son precios que valen la pena por todo el trabajo que llevan, la construcción de la materia prima, o sea, la realización, entonces como para que sepamos aprovechar estas culturas tan bonitas. Bueno, me parece una manera genial de pues apoyar a lo los que artesanos, es a la cultura. Sí. Bueno, y acá pues he visto como que un montón de puestos de varias personas. ¿Es de todo el país o solamente de estas rutas que estoy viendo acá? No, acá hay de todo el país. Ok. En esta zona de acá tenemos 17 rutas. Ok. Pero lo que es pabellón blanco y pabellón amarillo tienen de todo el país. Ah, ok. Hay del Amazonas, de la Guajira, hay Boyacá, de Cúcuta, de las costas,
hay absolutamente de todo. Inclusive hay artesanos de comidas, entonces acá también tenemos comidas típicas. Muchas gracias por la Mucho gusto. Bueno, muchas gracias, ¿no? Un gusto nuevamente estar por aquí compartiendo un poquito la palabra para nosotros los pueblos indígenas, sobre todo como pueblo tamusán. Compartir este conocimiento es algo totalmente grande. Now I'm in the food section, and they seem like they have different types of foods and so on that you can try. It looks great. I really didn't expect there to be so many things here, but yeah. So I just found a place that sells ice cream made out of avocado. And I'm gonna try it and see. They have it with different flavors. I see pineapple, I see coconut, I see peach, cherry, chocolate, and other stuff. But this is the base. This is amazing. No pensé que me iba a gustar tanto. ¿Sí te gustó? ¿Sí? Sí, me encantó. Yo le No, o sea, muy rico. y no está como pesado, sino que, no sé, tiene un sabor así leve y se siente más como que, ¿cómo lo digo? Saludable. Sí, es un producto la verdad muy saludable. Tratamos como que el azúcar sea muy suavecito, no utilizamos ni conservantes ni colorantes. El color es natural del aguacate y la cremosidad es porque solamente trabajamos con aguacate hash. Entonces, ¿cuánto me sale uno de estos? Son a 6.000 las paletas. Ok, ¿me das uno? Claro que sí, la deseas combinadita. O sea, todas contienen la basecita que gustaste con cualquiera de estas combinaciones. A ver, de pronto me gustaría. So I just got the one with chocolate, and trust me, it doesn't taste as bad as it sounds. It is amazing. So I'm outside now, and apparently there are some other stuff outside that I can try. So I'm gonna try and see if I want anything from one of these places here. Okay, so I just ordered an Arriba Paisa. This is what's gonna come on it, and this is what it looks like when they're making it on this grill. ¿Y este material qué es? Esto aquí debajo. Aquí abajo. ¿Ah? ¿Piedra cómo? Refractaria. Okay, I'm gonna have to look up how to translate that later, but I'll put it here on the screen. And yeah, this is just one of the stores. This one is called Arepas, and I'm telling you, like, there's so many different things here, and this event happens only once a year. So I'm pretty glad that it kind of happened when I decided to come to town, and I just saw it on TV. And I said, you know, that looked nice, let me get up and go. So I'm waiting on my Rema now. And yeah, I'll just continue to let you guys know how this day goes. But it's definitely if you're planning on coming to Medellin, coming in July, well, I'm not so sure if this always happens in July, but they say that this expo tends to happen here and in Bogota as well. So if you're interested in this kind of thing, then put it on your list of activities to do, because it's jam-packed. Like, there's so many things that you can do.
Okay, so I've just about come to the end of day 3. I definitely got more than I thought I would have at the expo, but I can say today was a good day. I definitely didn't expect to come to this event, and I've been told there's not much to do in Medellin at night if you're not into clubbing and bars and that kind of thing. So I don't know, maybe one of the days I'll try and find something that's more my style that I can do at night. But this expo was definitely more than I had bargained for, and I definitely enjoyed it. So